Der Sturm draußen, der über die Stadt fegt, hat begonnen, wie ein verwundetes Tier, das sein Leben kämpft. Regen pecht gegen die Glasfenster des Restaurants, Wind hühlt durch die Gassen und treibt die Laternen in Flammen wild hin und her. In diesem Moment, als Lehrer Vantrol in das gedämpft Licht des Lokals trat, und sei nicht, dass in den nächsten Stunden ihr Leben sich für immer währendern wuhed. Minuten Zuver hat sei noch laut gelacht, ein scharfs, klares Lachen voller Selbstvertrauen das Lachen einer Frau, die glaubt, sei unantastbar. Ihr Wort durchdrängt von Spott und Ironie hatten den Mann am anderen Ende des Tisches erreicht, einen Mann, der ruhig saß, dessen Augen unbewegt waren, dessen Hände ruhig auf dem Tisch lagen, dessen Herzschlag gleichmäßig und unerschütterlich war, während ihr Wort gezielt in die empfindlich den Stellen treffen. Nur wenn, Stunden später, als die Nacht in ihr dunkelst Phase trat, would Lehrer sich mit zitternden, verzweifelten Fingern an seinem Arm festklammern, während ihr Leben in seinen Händen hielt. In dieser Nacht wird Stolz zerschlagen, damit geboren, und Lehrer lernt, den Wort eins Mann zu erkennen, den sei über verspottete hat, nur weil einen Job hat, den sei für unwürdig hielt. Wenn sei in Freundlichkeit, zweit Chancen und die Kraft unerwarteter Helden glauben, dann liken, kommentieren, teilen und abonnieren sei Breitharts. So können noch mehr Geschichten, wie dies die Welt erreichen. Lehrer Vantrol, 33 Jahre alt, poliert, wohlhabend und in den Wurst and, Sättigen der Stadt als Velvet Blade, bekannt, hat diesem Blind Date nur zugestimmt, weil ihr beste Freund in darauf bestand, dass sei ein Pause von Männern brocht, die mehr an ihrem Geld als an ihrem Herzen interessiert wären, doch als sei in diesem Abend die still, gedämpft beleuchtete Atmosphäre des Restaurants betrat, klickten ihr Saphir, hiels auf dem Marmer und sei erwartet einen Mann aus ihrer Welt, glänzend, egisig und von Erfolg treifend, stattdessen traf sei auf einen Mann in einem günstigen Hemd, dessen Emel leicht genutzt wären, dessen Haar leicht zerzaust wirkten, als wäre in Eil gekommen, und der ein nervöses Lächeln aufsetzt nicht charmant, sondern einfach nur. Zu grüßen, sein Name war Evan Corland, stand auf Ei, die Hand zu schütteln, und Lehrer bemerkt die Schwielen in seinen Händen. Hat nicht gelegen, als sagt, dass als Grocery Store arbeitet, sei blinzelt, verbluft, unfähig, zu verbergen, ein CEO und ein Lagerarbeiter, Jem an musst für einen Witz halten, dacht sei, aber Evan schien sich nicht zu stören. War einfach denkbar, dass sei nicht sofort wegging. Vielleicht hätt sei das tun sollen, doch Lehrer hat einen Stückerb, feigen Charakter und hast außerdem, wie ein schlecht Verlierer zu wirken. Das Date begann höflich, wenn mit einem Hoch von Peinlichkeit. Die Kronlichter über einen warfen Warmgoldinlichkegel auf die burgunder farbenen Tischdecken und derlei Jazzverschmalz mit dem fernen Donner draußen. Lehrer nippten einem Wein, der pro Glas mehr kostet, als Evan wahrscheinlich in 2 Stunden verdient. Sei bemerkt, dass sein Wasser vorsichtig hielt. Das Glas unbewusst dreht ein nervös Angewohnheit, dacht sei. Was sei jedoch nicht wusst, war, dass Jedes seiner bedachten Bewegungen aus Jahren stammt, in denen seit, Geld und Hoffnung streckt, ein klein Tochter allein grüßigen. Als eier erzählt, dass alleiner sie hinter weiter war, huscht ein aus, druck über eier Gesicht, sei konnt eier Überraschung nicht gut verbergen. Sei würstigt ohnehin nicht viel, sei hat immer stolz auf eier Transparenz gechtet, doch ehrlich,
Kate own mit gevoel war na en Grossamkeit. Even war nicht zerbrichlich, doch spuet das Dewey, eihers Blicks, why eyes off der Haut. Erzelt eiher von seiner Tochter Sophie, setzt jar alt, hell why der Morgen, Sonnenschein, deren Schulissen frühmorgens vorbereitet, deren Gutenacht, Giskitchen nahe verpasst, auch nicht in Nächten in denen Erschirp, fang sein stim verschwimmen ließ, berichtet von zwei Tales, Jobs die Annam, zu Haus zu sein, wenn Sophie von der Schule kam. Sprach von Treumen, die einst bestanden hatten, College abschließen, vielleicht einmal Lehrer werden. Aber verskoben sich, Verantwortung watch das Leben gesche. Lehrer ruhet eihren Wein eiher Blick glitt über über einen Lebenslauf. Sei hat keine Absicht, süße Stimmen, sei war nicht bös, nur geprägt von einer Welt, in der Erfolg Überlegenheit bedeutet. Sei lebt danach, sei maß endier danach, sei konnt nicht anders, eiher Wort, wenn sei entglitten wären scharf. Sei bemerkt nicht, why tief sei treffen. Als das Desert kam, war der Sturm drossen jeweltätig juerden, die Glasfenster zitterten. Die Lichter flackerten einmal, zweimal, während der Donner wie ein Peach über den Nachthimmel knallt. Lehrers Irritation watch, dieses Date war Zeitverschwendung, ein Lection gelernt, sei would nie wieder jemanden von anderen verkapellen lassen. Doch das Schicksal hat sein Weg, den Stolzen zu demütigen. Als sei in die fast mitternächtlich Dunkelheit hinnestreten, der Regen schlug waagerecht unter dem hüllenden Wind, merkt Lehrer, dass eiher Fahrer verspottete war, festigend hinter einem Anfall. Versat vom Sturm, even bot in, mit eiher zu worten, sei wollt fast able, nin, doch ein Blitz schlug so nah ein, dass der Boden unter eihren Absätzen biebt. Stals geschlacht, nickt sei steif, sei bewegten sich unter dem Vordatch des Restaurants, der Donner sei herum hämmert. Der Wind schrei, als wohl die Stadt aus in Anderesen. Ein plötzliches Crashen durchbrach die Nacht ein Umgestues der Transformator auf der anderen Straßen seht. Block für Block erloschen die Lichter, bis die Straße fast vollständig in Dunkelheit fiel, nur erleuchtet von verserten Blitzen. Lehrer Erstad, Dunkelheit war eiher kind Heitsangst ein Relikt von Nächten, die sei allein in einem Zerberchinnen Juhos verbracht, bever sei eiher Imperium aufgebaut hat. Eiher Atem beschleunigt sich, die elegante, Menschlichkeit CEO spuet, why old Panic an eiher Brust klopft. Even bemerkt is, trat näher, beruhigt sei nicht, war nur noch genug, das sei die menschlich Präsenz als Anker spuet. Dan riss der Wind ein Metals geild von einem nehigeligenen Gibiud. Is wirbelt wild durch die Luft, zielt direkt auf sei. Lehrer Erstad, Augen auf den racenden Schatten gerichtet. Even regiert schneller als gedacht, stuest vor, griff eiher Tail an zog eiher Hörsen sich, während das Schild dort einschlag, wo sei Sekunden über gestanden hat, funken an Scherben white, Shrapnel durch die Luft flogen, sei kucht erschüttert, sein Arm blieben fest sei, bis sei wieder atmen konnt. Regenwasser tropft von seinem Gesicht, von den Haaren, doch is schien ei, nicht zu kümmern, nur sei zelt. Bestand darauf, dass sei ins nahigeligen Parkhaus gingen in Sicherheit, sei widersprach nicht. Der Eingang auf Straßenniveau war rutschig vom Regen und von Trümmern übersät, jeder Schritt ein Risiko. Lehrer stolpert in eihren Hai, Heels und wäre gefallen, het even sei nicht schnell am Handgelenk gefasst, eiher Bewegung sanft stabilisierend. Im Inneren Holt ferner Donner durch die Betonhall, die wie ein riesig Hörhol wirkt. Notlichter flackerten schwach an der Deck.
Lehre Umschlang, sich selbst, eiher Kleid, einst elegant und sedig, klebt nun wise wait, cold haut. Even zog sein doen jackios, nas, a bird dinnock waymind, und legt sei eiher über die Schultern. Sei so einen erkannt und lick nicht den Mann, den sei verspottete hat, sondern einen Vater, einen Beschützer, einen Menschen mit mehr Charakter in einer Nacht als manch Männer in ihrem Ganzen. Leben, minuten Würsterchen, dann vibriert ein Natchbeben des Donners durch die Wind, et was schwer stir inter Gend, wo über einen Metal unter Druck. Evans Augen blitzten nach oben. Im Bruchteil einer Sekund skab Lehre weg von einem überhängenden Rohr, das sich löst und auf den Beton kratscht, wo sei gestanden hat. Staub explodiert lichter Erloschen komplett, Dunkelheit umfing sei vollständig, sei kutscht tastet blind. Evans Hand fand die Eicher, drückt sanft, fuhit sei tiefer in das Gebiet, wo ein Ramp in einen intakten Wartungsbereich fuhit. Sei setzten sich auf ein Hals, kiest im schwarz beleuchteten Wartungsbereich durchnest, zitternd und schwer atmend. Die Luft war kalt, feucht, rocknack Region und Betonstaub, und in dieser stillen, düsteren Eck, geschützt vor dem Sturm, brach Lehre schließlich zusammen. Nicht laut, nicht dramatisch einfach still, als würde ein Damm nach Jahren des Drucks langsam nachgeben. Sei gestend, dass sei Angst vor der Dunkelheit hat, vor dem Gefühl der Hilflosigkeit, vor Verletzlichkeit. Sei gestend, dass sei so schnell urteilt, weil sei eier Leben lang davor verurteilt worden war, nicht genug zu sein. Selbst als sei Erfolg hat, fühlt sei sich nahe vollständig gesehen. Even hört zu. Kein Unterbrechungen, kein Belehrungen, nur Aufmerksamkeit. Mehr Verständnis, als sei wortet hat. Für den ersten Moment in dieser Nacht fragt sei ernst, daft nach seinem Leben. Und als von Sophie sprach ihre Freude, ihre Steck, den kleinen, kostbaren Erfolgen und Lehre etwas, das sei nahe im Leben eines Manns gessert hat, tief Lieb und Beständigkeit. Even war reicher in Lieb und Sinn als jeder Vorstandsforce, it send, den sei jemals getroffen hat. Minuten Vergingen, in denen der Region drossen unablässig gegen das Dach Traumalt, wehrin sei nebeneinander saßen, noch immer Klam von Region und Panik. Dann hörten sei das Fern heulen von Sirenen, das leis Murmeln der Stadt, die sich vom Sturm erholt. Es war ein stilles Nachbeben der Welt draußen, als eier Fahrer schließlich, Stunden nach Mitternacht, eintraf, wollt Lehre nicht gehen. Et was in ei, hat sich verändert etwas, das sei nicht in Wort fassen konnt. Bever sei ins Auto stieg, und sei sich zu even Eier Stimm war sanft, zitternd, fuhr sei selbst überraschend verletzlich. Denken nicht nur davor, dass sei mein Leben gerettet haben, sondern davor, dass sei mich in der Dunkelheit gesehen haben. Ohne Urteil, even nickt ein schwaches Lächeln auf den Lippen, als würde wissen, dass dies ein Wendepunkt war, nicht nur für sei, sondern auch für einen. Zu Hause lang nachdem sei eier ruiniert, Kleid abgelegt hat, konnt Lehre nicht aufhören, an einen zu denken und sein Dämmert, seinen Matt, sein Ruhig Wham, sein Hingeb zu Sophie an die Ungerechtigkeit, mit der sei ihn behandelt hat. Ein gefährlicher Erkenntnis stieg in eier auf. Vielleicht hat sei selbst eier Leben nie wirklich wohl gelebt. Ein paar Tage später fand sei sein Nummer. Dieses Mal schrieb sei nicht mit Befehlen. Nicht mit Arroganz, sei schrieb mit Offenheit, mit Verletzlichkeit, sei fragt, ob sei es wiedergut machen könnt,
nicht als CEO, nicht als Velvet Blade, sondern als Frau, die lernen wollt, wirklich war, even zergert kurs dan stimmte zu. Von dieser Nacht an begann Lehrer Vantral, ihre Definition von Erfolg nu zu schreiben. Nicht anhand von Juen Margin oder Prestige, sondern nach Mut, demut und Steck, die sich zeigt, wenn die Welt dunkel wird. Sie treffen sich wieder zunächst vorsichtig, dann immer selbstverständlicher. Lehrer bemerkt Details, die sie früher übersehen hat. Die kleinen Ritual, die Sophie und Evan miteinander teilten, sein Art, über sie zu lachen, die klein, unaufdringlich Fürsorge, die sich durch jeden Moment Sorg. Sie erkannt, dass echter Reichtum nicht in Besitztümern lag, sondern in der Tiefe der Menschlichkeit. Die Arbeit im Vorstandsettig wölle für sie en Bedeutung, nicht, dass sie weniger ehrgeizig war, aber sie begann, Prioritäten anders zu setzen. Sie lernt zuzuhören, zu beobachten, den Menschen neben sich zu sehen. Even wiederum öffnet sich auf ein Weise, die selten getan hat. Mit Lehrer konnt selbst sein nicht nur der Ruhig, Beschützer, sondern der Mann, der Trium noch immer in sich trug, der sich erlaubt, Hoffnung zu hegen, der Vertrauen schenken konnt, ihre Beziehung entwickelt sich langsam, kein überstürztes Feuerwerk, sondern das beständige Lodern von Respekt, Bewunderung und Watch in der Sonnegang. Lehrer entdeckt, wie es sich anfühlt, jemanden zu kennen, der sei nicht über ihr Geld oder ihren Status definiert. Evan entdeckt das Gem, in ein so wirklich so für das, was war. Ein Vater, ein Mensch, ein stiller Held. Eins abends, watchen nach dem Sturm, saßen sie wieder in einem Restaurant, diesmal ohne Euser Bedro hung, das Licht sanft, der Regen nur ein Ferns Geriusch. Lehrer legt ihre Hand auf sein, weißt du, sagt sie leis, ich hätt nie gedacht, dass eine Band wie Jenner das ein Sturm mir zeigen würd, was wirklich zählt. Evan lächelt, sag ihre Hand leicht zu sich, manchmal, sagt muss die Welt dunkel werden, damit wir das Licht sehen können, das wir übersehen haben. Sie lachen, leis, voller Wem, nicht mehr das Schaf, schut Sendlachen, das Lehrer kennt, sondern einlachen, das Wörtlichkeit und Kraft gleichzeitig trug. In diesem Moment, im sanften Licht des Restaurants, was Lehrer, das sie begonnen hat, das Leben anders zu sehen. Nicht durch die Linz von Status oder Stolz, sondern durch die Augen von Mut, mit Gefühl und unerwarteter Liebe. Und so, unter dem Nachhol des Sturms, der einst stolz zerschmettert und wahren Charakter enthüllt hat, begann die unwahrscheinlich Geschichte einer CEO und eines Alinas ehenden Vaters ein. Geschichte, die keiner von eigenen vorhergesehen hat, die jedoch Jen, o das war, was sie beid brochten. Für Lehrer war dies der Beginn einer Reise weg von Urteil, Arroganz und Oberflächlichkeit hin zu Mut, Demut, echter Verbein, Dung und der Erkenntnis, das wahre Stärke nicht im Sieg über andere, sondern im Schatz, der Fürsorge an dem Erkennen des Worts, der Menschen am einen herum liegt. Even einst der stillhält in einem scheinbar unscheinbaren Leben, wird für sei zum Maßstab des Sinn, was wirklich zählt. Wenn dies Geschichte hers beruhet hat, bit liken, kommentieren, teilen und abonnieren sei Breitharts. Ihr unterstützt, sang ermöglicht is, das noch mehr emotional, war Geschichten die Welt erreichen. Und so in det die Nacht, in der Stolz zerbrach und Demut erblut, die Nacht, in der ein Frau und ein Mann einander fanden nicht durch Status, nicht durch Geld, sondern durch Mut, hers und die
Still unerschütterlich Kraft, die zeigt, das war heldenhaft unerwartet sind.